Am I audible? Hello. Uh, Okay, thank you. Just 1 minute. Okay. From the last observation, composite of homotopic maps are homotopic. This is beautifully exercise. Uh, let f0 f f1 xa to yb be homotopic relative to x prime and g0 g1 yb zc be homotopic relative to y prime and f1 x prime, that means f0 x prime, they are same in x prime, subset of y prime. Suppose if capital F be the homotopy, be a homotopy between f1 relative to x prime and G be homotopy G1 relative to y prime. So F is the map G of compose F comma T will of comma identity I think should work. hmm, cross I to YB G YB cross I to ZC. So you know that YB to YB cross I, there is some identity cross. So define F tilde, it is very easy, XA cross I. So what is the map? uh, at first I write some diagram, XA cross I to YB No, I think it cross should be I, like then ZC, right? I think it should So be G composition F comma identity. I mean that should be the yeah. xt goes Should to be capital FXT F comma T. xt comma t, Yeah. Now we and apply G on that. and then g. So if I write theta map this, or I write f Cross cross I maybe I identity. mean something like that. So f tilde g compose f cross it
that is f tilde x a cross I to y b, I write this is f tilde in my notation, that is better. So f tilde is xt sorry I just write this g compose f tilde x a cross I to zc. Now g compose f tilde x comma 0 is g f x 0 comma 0. Note that f tilde is continuous because each component is continuous, equals to g f0 x 0 g0 x. One g 1 1 1 if a belongs to x prime, then f0 a belongs to y prime, therefore g 0a and f0a equals to f at for all t. So g f0a equals, because it belongs to y prime, g so we're done. So there is a homotopy category of pairs whose objects are topological pairs and whose morphisms are homotopy classes phi. This category contains as a full the homotopy category of topological spaces
and homotopy of pointed topological spaces. Okay. There is a contravariant functor from the category of pairs and maps to the homotopy category of pairs whose object function is the identity map is the identity map and whose mapping function f goes to class of f. What is the class? A homotopy class. A diagram of topological pairs and maps is said to be homotopy commutative this is very important. In the next step we will study H space. H space means homotopy space. Then it will come be homotopy commutative. Homotopy commutative. Homotopy এই commutative. আগের এই জায়গাটা বুঝতে পারলাম না। হোমোটপি ক্যাটাগরি অফ পেয়ারস হুজ অবজেক্ট ফাংশন ইজ দ্য আইডেন্টিটি ম্যাপ। তাহলে পেয়ার এইখানে হোমোটপি ক্যাটাগরিটা কি লিখেছি? অবজেক্টগুলো হলো টপোলজিক্যাল সেটা পেয়ার বুঝেছি। আর মরফিজম হলো হোমোটপিক ক্লাসেস। এবার আমার কাছে ক্যাটাগরি অফ পেয়ার আছে এক্স এ, আর এটা হলো ক্যাটাগরি অফ টপোলজিক্যাল পেয়ারস, আর এখানে হোমোটপি ক্যাটাগরি। হ্যাঁ, এখানেও পেয়ার আছে কিন্তু মরফিজমগুলো হয়ে গেছে এখন হোমোটপিক। হোমোটপিক ক্লাস। এবার আমি এখান থেকে এখানে একটা কন্ট্রাভেরিয়েন্ট ফাংশন দিচ্ছি, তাহলে অবজেক্ট যাচ্ছে সেম জায়গায় কিন্তু ম্যাপিংটা যাবে এফ গোস টু এফ ক্লাসে। না, মরফিজমটা হচ্ছে হোমোটপি ক্লাস, মানে এফ আর জি কে সেম, এফ আর জি উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ ফাংশন সেম কি করে হোমোটপিক অবজেক্টে পাঠায় and object sends to object and morphism sends to morphism such that composition preserved. Okay, তাহলে অবভিয়াস কি আছে এটা বোঝার কিছুই তো নেই।
এক মিনিট লিখছি। commutative if can be commutative diagram in homotopy category. Category. Suppose x a pair, লিখছিলাম। y b pair, কি হ্যালো, একটু নিচে নামালে ভালো। হ্যাঁ, ঠিক আছে। কন্ট্রাভেরিয়েন্ট কি করে হচ্ছে? কোভেরিয়েন্ট মনে হচ্ছে। Whose object function is the identity map? কিছু অবজেক্টকে তো অবজেক্টে পাঠাতে হবে, সেটা তো একটা ফাংশন। ওকে। হ্যাঁ, ওগুলোই অবজেক্ট হ্যাঁ, সেটা বলতে চাইছি। কিন্তু কন্ট্রাভেরিয়েন্ট কি করে হচ্ছে? কন্ট্রাভেরিয়েন্ট হচ্ছে, ওই সরি কন্ট্রা লিখেছি, কোভেরিয়েন্ট হবে, সরি এটা হ্যাঁ। কোভেরিয়েন্ট। এই যা, অতটাও এক্সপার্ট হইনি রিপনের মতো। অবভিয়াসলি এটা কোভেরিয়েন্ট। এখন আর কিছু করার নেই, এখানে ফাঁকা হয়ে গেছে। সো সাপোজ জেড WD, all are pair. Suppose F class G class H class আর কি আছে FGH, যা এখন একটা K class. Okay, so you know that F class compose G class, that is equals to F compose G class. So and H K class, sorry এটা উল্টো লিখেছি, G class F class equals to G compose F class, and you know that K class compose H class equals to K compose H class. Okay, now this diagram is said to be commutative if that means K compose H is homotopic to G compose F. If there is some relative property, then you can say, but I have taken here empty set, okay, relative to empty. Okay, so now it is obvious definition, a map f xa to yb is called
a homotopy equivalence if f is an equivalence in the homotopy category of pairs. একটু উপরে দেখা যাবে? কি এটা হুম হুম হুম, কত উপরে? ব্যাস ব্যাস ব্যাস। স্যার হুম, বলছি আগের বইটি ডেফিনেশনের আন্ডারে দেবো নাকি এমনি নর্মাল ডিসকাশন? ডিসকাশন, যেখানে ডেফিনেশন লিখছি ডেফিনেশন। ওকে, হয়েছে? এই লিঙ্কটা একটু শেয়ার করে দিতে পারো? কি লিঙ্ক? এইটার ওয়ান নোটের লিঙ্ক রিপস যেরকম এখানে শেয়ার কোনো করে লিঙ্ক রেখেছে। আমি এই যে এখানে কোথায় লিঙ্ক আছে আমি জানি এই না। যে শেয়ার অপশন নিয়ে এটা গেলে কি হয় এই সাইডে? he will have to log in for that. প্লিজ স্যার নেভিগেট টু নোটবুক। হোয়াট ইজ দিস? আই ডোন্ট নো। তুমি দেখতে আপনাকে পাচ্ছ? লগ ইন করতে হবে, লগ ইন না ওকে করলে হবে ওকে। না। বলছিলাম কি ওই ডাব্লুর পাশে ডিটা ক্যাপিটাল করা যায়? অবভিয়াসলি। ওয়েস্টার্ন ডিজিটাল। দিস ব্যাড নোটেশন। ওকে, এই এরকম বসেই রাখলে কি দেরি হবে তো, আমি পড়াতে পারবো না। হুম হুম হুম। আরে আমি তো নোট নিচ্ছি, পাঠিয়ে দিতাম তো। Equivalence in the homotopy of, that is, there is G yb to xa such that and in this case G is called homotopy inverse of S. Okay, next. Okay, just one thing. Pairs xa and yb are said to have same homotopy type if their equivalent in the homotopy category. That means there exists some equivalence f from xa to yb. Okay,
Okay, next page. Definition. Yeah. A topological space X is said to be contractible if the identity map of X is homotopic to some constant map of X to X. Observation, very easy observation. Any two maps of an arbitrary space to a contractible space are homotopic. Proof, very easy proof. Let Does contractible, I mean, here implies the path connectedness directly? yes, Mm-hmm. f1 Uh, Another thing, from now on, you x2y are considering homotopy relative to phi. maps That was defined. I mean, whenever we are not using relative to something, we are taking relative to phi. y is then identity y is homotopic to theta c, where theta c y to y goes to c, constant map. Suppose f cross I, sorry, f y cross I to y be a homotopy, then f y0 equals to y, f y1 equals to c. Okay, f tilde that is cross identity
and it is F. XT same technique. Theta c is from y to y. The constant map sending everything to C. What is the problem? Here x cross I to y cross y I map is theta c cross I, but theta c is from y to y. Yeah. And theta C is from Y to Y, she is saying. Theta C? Okay, here Dada is considering another theta c I x She's to considering. y, where everything goes to c. I think Oh, so. no. Theta 0. That is not theta C. I am writing. Where theta 0 xt, I should not, I am right, just write this map. Sorry, not x0, f0x. Okay, and f tilde is your f compose theta 0. Okay, then f tilde 0 x0. What is this? f f0 x 0 f0 x. Okay, because in 0 level it is identity f. Okay, and f0 tilde x1 f0 1. Now one level it is constant. C. Therefore f0 is homotopic f0 এটা শুধু is এফ হবে, huh? এফ টিল্ডাটা শুধু এফ, মানে শুধু এফ টিল্ডা হবে, নট এফ জিরো টিল্ডা। No, I'm writing f0 tilde. Okay, আচ্ছা আচ্ছা, similarly one can show that f1 tilde f1 theta c. Okay, similar with there. Now f0 What homotopic to is theta f? c and theta c Okay, homotopic to f1. Why f1 it is tilde is f compose theta 1. hmm? Here f1 tilde is f compose theta 1. xt goes to f1 x comma t. Hmm. So I am Okay. not writing the details. Therefore f1 f0 homotopic to f1 as homotopy is an equivalence. Okay, these are very easy to now. uh, what is the observation? Any two maps arbitrary space to constructible space are homotopic. Okay,
then corollary, if Y is contractible, any two constant map are homotopic. And the identity map is homotopic to any constant map. Of Y. Okay. Theorem. A space is contractible if and only if it has the same homotopy type as a one point space. Proof is very easy. Assume that X is contractible and F X cross I X be a homotopy between identity and okay. I write x0 better notation, not C. Okay, let be the inclusion map. I should write this way, with the inclusion map. Theta x0 compose J, what is this? Identity x0, and J compose theta x0, theta x0. Therefore F equals to J compose theta x0 identity x, because theta x0 means J compose theta x0, so F is the same homotopy. Hence X, this is notation, right? X0, this is notation. Okay, X is homotopy type 2. Conversely, if X has
the same homotopy type as x0 and let f be a homotopy equivalence with homotopy inverse G X, then identity X is homotopic to, it is definition of homotopy equivalence, but G compose F is a constant map. Hence X is contractible. Okay. Okay. Corollary. Two contractible spaces have same homotopy type and any two continuous map between contractible spaces is a homotopy equivalence. Proof. Very easy. Actually, not needed to prove it, or it can be see as homework. X, Y are contractible. This implies X homotopy type to X0 and Y homotopy type to Y0, and X0 2 point space 1 point space they are homotopic. This is why X homotopic to Y. Okay, X0 a point of X, Y0 point of Y. Let f X to Y be a continuous map. Let theta x0 y to x, y goes to x0, then if compose theta x0 y to y is continuous, since y is contractible,
this imply f compose theta x0 homotopy to identity y. Similarly, theta, because a compose f is because x is also contractible. Okay. So two contractible spaces have same homotopy type. This is because they are homotopic to a point, and any two continuous map between contractible spaces is a homotopy equivalence. Any map is a homotopy equivalence. Okay. Theorem. Let P0 belongs to Sn be any point and if Sn to y, we have map means continuous. Map means always continuous map. Okay. TFAE. The following are in number 1, F is null homotopic. Number 2, F can be continuously extended to Bn plus 1. Number 3, F is null homotopic relative to P. That means homotopy class fixes P. Okay. Proof. One implies two. Oh, in my notation let f where define f tilde, that means extension of f. I want to extend this. Okay. If norm x is half, then what happened? So it is fx0, that is theta y0, so it agrees. Now if
Okay. Well defined, একটু চেক করে নাও এগুলো calculation maybe there may be mistake in calculation, so check it. Because is it okay or not? Well definedness, uh, uh, if norm x equals to half, then what happened here? E1 E2 গুলো কি? Hmm? Hmm? আপার E1 লিমিট, E2 মানে আপার লিমিট স্কয়ার। E1 means লিখছি E1 is এই দুটো there are two closed sets, and restriction of in closed set are continuous, therefore f tilde is continuous. এই জায়গাটা একটু দেখো তো ঠিক আছে কিনা, নাকি এটা উল্টো করতে হবে ওটা, না না মানে ঠিক আছে। ঠিক আছে, হুম, এটা একটু দেখে নিও কিন্তু, হ্যাঁ মানে ঠিকই আছে। আদারওয়াইজ এটাই ফের যায়। ঠিক আছে, এর আগে আগে ক্যালকুলেশন করেছি তো। Okay, if one and then that means, so f is continuous extension, so 1 implies 2 is okay. I construct a map this এই ট্রিকটা আরো পরে আরো জেনারেলাইজ করব, এই ট্রিকটা একটা নাম আছে, তখনই বলবো। যাই হোক, টু suppose, what is the statement of 2? F can be continuously extended to Bn plus 1, then F is null homotopy relative to some a point P0. Okay, suppose F has a continuous extension of tilde define f I to y
xt f tilde 1 minus t x plus t p0. Note that norm 1 minus t x plus t p0 is what? Lesser equals to 1 minus t lesser equal to 1. yes. So less than equals to 1. So I can define f tilde of this. Okay, so it lies in মধ্যে কথা bn plus 1 is convex. Okay, Yes. and one minus tx tp0 is continuous. Therefore Sn plus 1, so what is f? F is Sn cross I to Bn plus 1. I write this map is theta, then theta to y f tilde. So f is continuous, right? Okay, now what is fx0? That is f tilde x, just put it here, t equals to 0 equals to fx for all x Sn, and fx1 equals to f tilde p0 for all x belongs to Sn. Okay, so f tilde, and what about t medium? F Just p0t, what is this? Just put should it, x is p0, then it is be P0. f tilde p0. Yes, P0. It is So P0. f is homotopic to f theta f p0, and that is f tilde p0 equals to f p0 relative p0. Okay, for all t belongs to I. So, and what is 3? F is null homotopic relative to p0, then it is obviously f is null homotopic. Okay, relative to p0 means it is null homotopic.
Okay. Corollary. Any continuous map from Sn to a contractible space because Sn to contractible space, so it is null homotopic. It is our previous theorem. Space has a continuous extension over Vn plus 1. Observation: a contractible space is pathwise connected. If H is a homotopy between identity and then for each x phi is a path connecting x to p, so it is star connected, right? I should write phi x. Phi x is equals to h restriction x cross I, so restriction map is continuous. So phi x is continuous, so it defines a path. So a contractible space is pathwise connected. Okay. Next, observation: if x is contractible, then every continuous map f to y is homotopic to a constant, and if y is pathwise connected, then any two continuous map FG are homotopic.
are homotopic. So there is only one class. Okay. Okay. Proof is very easy. Proof. If X is contractible, and F identity X x0, where theta x0 is our same x2x. Oh, there is no need to write for all x because it is the notation. X cross I to x to y f, then f, what is this? Theta, right? So F compose H is your F. So it is homotopic to what? Tell me. Okay. H x0 equals to F x0, that is fx. Okay. H x1 F x1, that is x0 0. So H homotopic to F theta fx0. Okay, so done. So any every continuous map is homotopic to. Second part, if y is pathwise connected, then theta fx0 is homotopic to theta gx0. Just take the path, then if phi I to y be a path between fx0 define h y cross I to y, yt goes to phi t. Okay, this is your homotopy. Then F compose F
theta fx0 g compose f g gx0 and h theta fx0 theta gx0. This imply f homotopic to g because it is equivalence relation. Next day we will go through some examples and some more properties. Okay, this is just a theory part for today. Any question? নিচে নিচে নামুন একটু, লাস্ট পার্টটা লিখবো। হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। If you have any question, please ask me. আচ্ছা, পাথ দিয়েও কি একটা টোপোলজিক্যাল স্পেসের উপর একটা মানে শুধু ধরো পয়েন্ট গুলোকে অবজেক্ট বললাম আর পাথ গুলোকে ম্যাপ বললাম, তাহলে একটা করা যায় তো নাকি? মানে ক্যাটাগরি হিসাবে বলা যেতে পারে একটা টোপোলজিক্যাল স্পেসকে। আচ্ছা, এটা তুমি চেক করো। এইরকম 8 বিট এক্সাম্পল দিলে আমাকে, আমি এখন চেক করবো কি? তুমি চেক করে আমাকে বলো। আচ্ছা, জিজ্ঞেস। ওই তো দুটো জিনিস চেক করতে হবে, কম্পোজিশনগুলো থাকছে কিনা আর ওই মরফিজমের লগুলো রয়েছে কিনা। হ্যাঁ মানে পাথের কম্পোজিশন, হ্যাঁ মানে হচ্ছে তো, এটা দিয়ে কি কিছু মানে আলাদা বলা যেতে পারে কি মানে? ও যখন আমরা পাথ লিফটিং টিফটিং এ যাব কভারিং স্পেস টেসে, তখন ওই সব ক্যাটাগরি কাজে লাগলেও লাগতে পারে। আচ্ছা আচ্ছা। স্যার বলছি আগে একটা থিওরেম ছিল, ওটা একটু যাবেন? আমি আগে তাহলে রেকর্ডিংটা অফ করি।